yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Right, ladies and gentlemen, first of all tinoda kuti nyaya dzigara dzinge dzazofamba moziva kuti zvinenge zvakatangirawo kwaKulian. Pane dzimwe nyaya dzekuti munofanira kundipa ma-accolades angu whilst I'm still alive kuti Kulian bata nzeve dzeZANU-PF uchibata mhuno tichiroera pasi mnuna bata. I'm so excited. I am in a good mood today because in Trukutambira nyaya panapa the report claims that President Mnangagwa plans to sign the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 into law and then resign within 7 days to 14 days or use it to dissolve the cabinet. This legal maneuver is designed to systematically fire First Vice President Constantino Chiwenga by ensuring he is excluded from the new government and install Second Vice President Kempo Mohadi as the temporary interim president while they hold a parliamentary vote within 30 days of official elect First Lady Auxilia Mnangagwa as president by July 31, 2026. This is going to be the breaking news ever. Zimbabwe kana machinge makamboita zvepolitics apa pacha peace up. So this is what we call a top secret, something that is about to happen in Zimbabwe right now. Ndozviziva kuti inini zvangu zvimwe zvese zvima side shows. General Chiwenga is going to be the next president whether they like it or not, because they don't know. You haukwanise kurerutsa Chiwenga. Mugabe was a strong man, but Mugabe akasvika pakunoti Chiwenga tonga zvako wandipedza career, and Mnangagwa akapinda ari mutaire gonyeti achitiza kuya kuno kujoza. Taitoda kutsvaga naye basa remagonyeti but zvakaramba because iye akazongo abatsirwa naChiwenga kunzi andazvinzwisisa mudhara kuti utsvagirwa basa nevapfana vari kujoza uko vane nharo vanogona kukuseka kuti wakaiti nyika yakanaka uchitaura zvisina basa. So akanzura tsitsi chidzoka uite sei uchipinda basa racho iroro rangadhigina inongonzi kamaka iwewe what comes around goes around, zvakangoitika faster. You understand? So ladies and gentlemen, nyaya iri panapa yakadai so top secret intelligence and risk assessment clarification assessment of the Zimbabwe's CAB 3 constitutional coup and Auxilia Mnangagwa's planned ascent to president of Zimbabwe. Clarification top secret intelligence iri kuti kudii nhasi ende yauya yakabatwa panapa ende ndiri kuti iri kubva nepa Baskoro News. Shout out to Baskoro News, shout out to Comrade Lin, one comrade wangu anopedza, hakuna mumwe mukadzi ane power kunge Lin izveso. Saka tiri kuti shout out to Lin, big up Lin, big up Baskoro News. Unoziva kuti ndo ananyakasikana of our time. Atidi unzwa nyaya dzekunzi kwanga kuna ningi atinaurarama nguva yavo tinongovaziva vari mumabooks, but ana Lin ngavanyorwe mumabhuku. Lin, nyorwa mumabhuku my sister, because uri kupedza bhora. Zvinhu zvakaita sezvizvi hazvingobudi zvekumhanya. Right, ngatipinde munyaya yacho. Source reliability B2, multiple corroborated human signals and open source intelligence. Headling convert eyes only in form iri kuti kudii. Key intelligence findings. Zimbabwe is facing an imminent pre-planned succession crisis of the highest order. President Emmerson Mnangagwa will resign within 7 to 14 days of signing the Constitution the amendment of Zimbabwe number 3 bill into law, triggering a constitutional mechanism to install First Lady Auxilia Mnangagwa as the new president of Zimbabwe. This operation, condemned Operation Amai Zimbabwe, Mother Zimbabwe, represents a sophisticated constitutional coup designed to bypass the constitutional succession rights of Vice President Constantino Chiwenga, eliminate direct presidential elections, one person, one vote, install Auxilia Mnangagwa for a full 7-year term through 2033, protect the Mnangagwa family and financial interests from persecution, consolidate power among a cabal of sanctioned businessmen, and
criminal syndicate. Babanguka. President Mnangagwa will resign within 7 to 14 days, signing or President Mnangagwa will force the dissolution of cabinet government members, including vice presidents, through his signature and enactment of CAB 3. Through this way, this is how they will systematically fire the first vice president, comrade Vice President Chiwenga, as he will not be reappointed in the government. According to the Senate CAB 3 amendments, this leaves the second Vice President Kembo Mohadi to be the interim president, as he was the last acting president to act as acting president. The second Vice President Kembo Mohadi, as the interim president, will then instruct the clerk of parliament to call for elections of the president through the MPs and Senate in a joint sitting. Thereafter, the parliament will elect the president, who after elections will reconstruct the government. Auxiliary Mnangagwa will be elected by parliament within 30 days by July 31, 2026. The operation is financed by the Tagwirei Tungwarara Chivayo Sakupkanya criminal cartel. UBET Angel is operating as a strategist facilitator with diplomatic cover. 500 Zimbabweans are being trained in Belarus for rogue military intelligence operations. Wenga Group mercenaries have been contracted for transition security. Military intervention by Chiwenga faction is a significant risk. Mudara. Mudara. So, guys, what does this mean? Izvi zvasikureva kuti ava vanhu ava strategy yavari kuronga inoshanda kaizvi. Zviri kungoreva kuti it's a top secret strategy yavo iri kubuda. It doesn't mean kuti ivo mafungire ava vari kuita ndo maitikira achaita zvinhu. Nekuti tiri kuzviziva kuti UBET Angel wagara wakatotaura kuti uri n'anga kudhara. Un'anga pane pamwe pausingashande. Kune vanhu vakazodzwa vakagadzwa. Tsvimbo yenyika inani. Paibuda tsvimbo yenyika umwe aitotsvaga basa remagonyeti zvake nekuti anga akirosa nyika ari mutai regonyeti. Tsvimbo yenyika ikasara ikapuhwa munhu ndobva atonyarara zvake kunge asingazvizive. And izvesvo, who is the most popular politician in Zimbabwe right now? Who is that person? You know who is the most popular, right? So all those things zvese zvinenge zvichida kuti zvinge zvichase zvichinonge zvichinofambirana nyaya dzacho dzichinoonekwa kuti zvichenge zvichizofamba sei. So Mnangagwa is not interested kuti akontinue kuramba ari president iye, because nyaya yapo ndeyekuti kuti inini gani mboraramawo life. Hazvishandeka. Kunzi kudhara ndingori mugovernment baba ndichingowana tsvaga mari ndichiunganidza upfumi ndobva ndazodii paya paya. Ataiwa gani mbonogarawo pasi. Ndimbogara pasi ndimboraramawo ndichodyawo mari yacho iyoyo inodyiwa sei. Ndo situation yasvika payave iko zvinezvi. So Mnangagwa faction seeks to achieve through constitutional manipulation what cannot be achieved through democratic means. The indefinite extension of family rule, the protection of massive financial interests acquired through state capture. I'm telling you. So, in 2017, Mnangagwa and Chiwenga orchestrated a coup to remove Robert Mugabe, supposedly to save the country from the first lady Grace Mugabe. The military intervention was justified as a response to counter revolutionary elements surrounding the president. Right? The iron. Now, just 9 years later, Mnangagwa is orchestrating a reliably similar operation, but this time to install his own first lady. The difference is that the architects have learned from Mugabe's mistakes. Mugabe tried to impose Grace Mugabe while clinging to power. Mnangagwa will step aside voluntarily
triggering a constitutional mechanism. This provides a legal cover for what is fundamentally a dynastic power grab. I don't know who these guys are. Inini ndotozvishaya inini. Right, chokwadi chingoripo ndechekuti vanhu ngatitye kuti munhu watinoda kutanga uyu akamira sei, munhu watinoda kutanga uyu akanda chibhagera chake chinorwadza here, munhu watinoda kutanga uyu strategy yake akauya nayo achida kuti kwapaidza inoshanda here, because you know what, hazvimake sense kuti tinzi takungoramba tichingodzokera munzvimbo 1. Ndakachinzwa mufana anonzi ziyambi. What does he know about mari yenyika? Hanzi mari yanga ichitambiswa achita sei? Imari yako here naisha mwari. Iwewe zvizvo unotoita izvozvi muchiofisi chako hautambise mari yenyika iyo. Munhu wese arikutambisa mari yenyika, but kuitwa kwema-elections munyika hazviri kuti mari yatambiswa, because ndo nzira yacho yamakatochuza kuti ndo yamuchada kuti minge muchiita. Madhara edu isusu, including my own father, vakaenda kuhondo, anasekuru vangu vakaenda kuhondo, anani vese ihondo dzega dzavakarwa. I had to sit down with all of them, asking them different questions. Pamakaenda muchindwa unoti muda unoendera chi, ndikanzwa ma-reasons are tangible kuti tanga tisingade utongi hweudzvanyiriri, utongi hwaitwa nevarungu. So what was supposed to happen is vakomana avaifanira kungotora nyika voitonga matongerwo yaingoitwa before varungu vauya, but guess what they did? Chisellout chakaitwa ichi kuti vakuda kutonga nyika munzira yevarungu. Now takungosora tichinetsana kasingaperi, etengongoziva kuti okay, tatorera vanhu ava tavadzinga vobva nezvima-government system zvavo. Dai city council izvo zvisingashungurudze vanhu, dai vanhu vachingowana land zviri pajekerere, dai vanhu vachingorarama zvavo izvi zvose Zimbabwe, munhu wese angadai achiwana upfumi hwakazara. Munhu nyika ine mari nechinchi, mari yacho ichingoperera kuma-government institutions, mari ichingoperera kuma-offices egovernment, munhu wese wemuzimbabwe asina mari. Saka those are the things zvokuti zvaifanira kugarirwa pasi, zvotonzi izvi takutodzokera kuti munhu wese kana uchida nhikirikini enda kuna mambo, woita sei, life ingadai itori boy better. Come to South Africa, enda unoona ma-rural areas avo. Kumusha kunenge kune magetsi, kumusha kunonzi kumusha kwemunhu atoziva kuti tine magetsi, mombe dziri kuti but pane magetsi, pane zvinhu zviripo, kune maroads. Mari kana uchinge wazoishayawo haizva zvichapindirwa izvo, hasisiri nyaya dzekuti tichazoswera chinzi government ichazozvipindira, but at the end of the day government yacho inenge ichitopa futi kuti okay, iwe uri muchembera ushande unoonawo something. So zvinhu zvokuti zvaifanira kunge zvakaitwa kumashure, but nyaya idzi dziri kuramba dzichingojambirwa, vachingoramba vachingorwira system dzevanhu vakati colonize. Andione zvichimeka sense, but rekedze tione kuti iyi yarongwa yetop secret iyi ichabudirira here, ichasvika papi, because ndozviziva kuti chiwenga wamuda kutanga wemagetsi baba, asi munhu wekuti anongoswera pamba kachiwenga akatoti tatoya kubasa tatobvisa mugabe kuti tishandewo, because iye angatozoti dai akazodaro aingonowomeserwa kuarmy general uku, but iwageti bvise kuti tipindewo mugovernment tishandire nyika yacho. Saka wongada kugarisa munhu wekuti akasunungura chinhu chacho momugarisa kumba, you do you think is easy? Akapotswa nerufu tozvinzwisisa, but akatoti ndadzoka kubasa kana muchiti ndine nungo mairasa. Muchadhakwa ndikutaurira zvechiskifu chomerota dzinda resign, kana waresign arifanira kupinda next ndiani? Isiko parliament azodatoda aumana aregera yako. General Chiwenga is going to be the next president. Zvekuti maexile Mnangagwa aumana zvokuti manenge maitirwa zvamaitirwa nevakadzi venyu mudzimba, manakirwa maitirwa zvese zvimastaira zvese mamata, you deserve to be the next president of Zimbabwe. Hazvishande zvichidaro. This is zvepitco government, is not sexual transmitted. Zvekunzi power is not sexual transmitted, kuti tochinjana kuburikidza nekurararara tese muchitsai.